said that the way to do that was NCBI, so we're just going to finish that very quickly. And within NCBI, we use the tool called BLAST. And inside of here, what we wanted was to take one protein, one sequence of amino acid, one protein, and our example was the NOD-C protein, so that's one of the nodulation proteins of Rhizobium phaseoli. Doesn't matter, it's just an example. And we wanted to see in the database which sequences are similar to this one. Vấn đề bây giờ là mình sẽ tìm trong các dữ liệu có trình tự nào giống cái trình tự ví dụ của mình không? So we went to protein blast. Anh đánh nhanh của mình nè, đánh cái đường link hẳn đi luôn. And we pasted this sequence as a query sequence. You remember this or only I remember? Only I remember. Okay, so some things to remember here. We can use this tool if we know what the sequence is and we want to find similar sequences, or if we don't know anything about this sequence. For example, if this is a new sequence that we discovered from a new bacteria or from a new protein, we have no idea what it is. We want to identify who is this protein or who is this bacteria, and we just put in the sequence, and we want to tell the database, tell me what does my sequence look like. Thì có đôi trường hợp một là mình đã biết về trình tự này rồi, biết về trình tự này của con nè, tất cả mọi thứ rồi. Thì trường hợp là mình không biết gì hết, thì cái trình tự này là trong quá trình mình làm là mình mới phát hiện ra một con nào đó. Bây giờ mình muốn là cái cơ chế dữ liệu nó sẽ cho mình biết cái trình tự này là của cái gì. And we chose the database where to look for similar sequences. If we want to restrict the search to a specific group, for example, to a specific genus, we can do that. We don't have to. We can just leave this blank. We don't have to write anything. So we can write something here or we can write nothing. It depends on us. And we click on Rust, and now what the computer doing is creating alignments of our protein with other proteins in the database, into different databases. So the first one is a domain database of similar domains, similar conserved region, and the other one is aligning our sequence to similar sequences in the gene bank, in the protein database. Trong quá trình này thì cái chương trình BLAST nó sẽ thực hiện tác động cái trình độ của mình với lại những cái trình độ trong hai loại cơ sở dữ liệu. Cái đầu tiên là cơ sở dữ liệu về domain là những cái vùng bảo tồn trong hai chuỗi protein, và cái loại cơ sở dữ liệu thứ hai là gene bank. And yesterday we discussed this top part. We said that when
we blasted our sequence against the domain database, the database of protein domain. We found that our protein had a known domain that looked like the same domain from other sequences, and this domain has a function. We said that because it is conserved in many different bacteria, then it has an important function, and we can find out what this function is. We just click on this result. Thì hôm qua mình đã học cái này rồi, là nó sẽ tìm được một cái vùng bảo tồn của trình tự mình giống như trình tự khác. Thì bởi vì cái vùng này nó giống với những cái con vi khuẩn khác nhau, cho nên là nó có chức năng rất là quan trọng. Nếu mình muốn biết chức năng của vùng này là gì thì đơn giản là tích trong đó. Now, the second search that we did begins here, and this is aligning our sequence to all the other proteins in the database. Còn phút dưới đó là bắt cặp cái trình tự của mình với tất cả những trình tự khác trong cái cơ sở dữ liệu protein. And we have here the results in several formats. First of all, we have these pretty colorful lines. What do they mean? These lines are alignments. Remember, we talked about alignments. We said very simply, how do we create the alignments? So we put our sequence here, our sequence here, and here some other sequence from the database, and we see where they are similar and where they are not similar, right? Where they have matches and where they have mismatches. If they have a lot of matches, that means that they are similar, they look the same. So they are probably from the same group, or they do the same thing. If they have a lot of mismatches, then they're not the same. Very simple. Đó là cách thầy chỉ phương pháp bắt cặp. Nếu mà hai cái chuỗi nó có càng nhiều cái điểm tương đồng thì người ta giống nhau, hoặc là có cái giống nhau, hoặc là cái điểm tương đồng thì người ta khác nhau. Now, these lines are the alignments right here. So, this big line, this big red line at the top, this is our sequence from amino acid number 1. This is our query. Remember, the query is our sequence. From amino acid number 1 to amino acid number something, 289, I think. This is our query. And these little lines are hits. They are sequences from the database similar to our sequence. Trên cái đoạn đó, cái đoạn ở đây là đoạn trình tự của mình, còn cái đoạn này là trong cơ sở dữ liệu. Now, the length of the hit, the length of the line, tells you where the query and the hit are similar, because we may have areas of more similarity and areas of no similarity. So, for example, in this hit, this one is similar to our query from here to here. And from here to here, it's not similar at all. It's completely different. Cái chiều dài của những cái đoạn này là nó biểu hiện cái vùng mà tại đó nó sẽ giống cái trình tự của mình. So, the color, so we have the length of the hit tells us which areas of the hit are similar to our query, and the color tells us how similar it is. So, red is very similar, purple is less similar, green
is less similar, blue is even less similar, and black is not similar at all, and white is completely different. Cái chiều dài thì là thể hiện cái vùng giống nhau, cái màu sắc thể hiện cái mức độ giống nhau, nhưng màu đỏ thì là giống nhiều và càng về sau là càng mờ nó càng giảm, nhưng màu trắng thì là không có giống nhau, như vậy là giống nhau. So the most similar hits, the one that look a lot like our query, who are they? Nếu như vậy những cái đoạn nó giống, với cái trình độ nó giống nhiều, với trình độ những cái đoạn đó là In all of GeneBank, which sequence looks the most like our query? This one? This one? This one? Or maybe this one? The similarity goes from top to bottom. So the top one is most similar and the bottom one is the least similar. cái sự tương đồng ở đây từ trên đến dưới, như càng trên thì giống càng về sau thì dưới thì And here we have the same list, but instead of colors, we have letters. So the red line that was on the top, it's this one. The second red line is this one. cái này giống với cái đoạn ở trên, thay vì là màu nó là hình chữ. Cái vị trí của từng cái tên này là cùng với những cái vị trí của những cái đường màu trên cái đoạn trên. And we know exactly which are the sequences that are similar to ours. And now we can start to take a look at them. Mình sẽ có thể biết chính xác cái đoạn trình tự này nó giống với đoạn trình tự của mình, và bây giờ mình có thể xem xét được cái đoạn trình tự đó. So, if we didn't know at all which protein this was, we can now take a look at the results. If I didn't tell you at all which protein this was, it was a mystery protein. You didn't know from which animal, you didn't know from which organism I took it, and you didn't know what is the function of the protein, you didn't know anything about it. But you just did a simple blast, and now, if you look at all the results and all the things that it looks similar to, what do you think? What is the name of our mystery protein? Giả sử trường hợp như cái trình độ protein mà mình chưa biết về nó, mình chưa biết cái tên gì, nó từ con nào, nó cái chức năng như thế nào, thì sau khi mình thực hiện lát như thế này, có các bạn như thế này thì các bạn còn nghĩ đại protein của mình là N-acetyl glucosamine transferase. Why? Because remember I told you that things that are similar, things that look the same, usually behave the same. So people usually behave like people, dogs usually behave like dogs, rice usually behaves like rice. And if our sequence is similar to all of these guys, and they are all N-acetyl glucosamine transferase, so it's very probable, almost certain, that our mystery protein is also N-acetyl glucosamine transferase. Thì trường hợp này của protein của mình nó có thể là cái N-acetyl gì đó. Thì thầy nói rồi, do cái bản chất của sự giống nhau là những cái vật mà nó giống nhau thì nó sẽ có tập tính giống nhau, như chó, như con chó giống nhau thì nó sẽ tập tính giống nhau, và tập tính giống nhau. Thì trong trường hợp này, cái người ta biết đoạn trình tự của mình nó giống như cái này rồi, thì có nghĩa là cái đoạn trình tự của mình có nghĩa là tên nó là N. Now, which species is it from? We see that all of the similar sequences come, this one comes from Rhizobium etli. This one comes from Rhizobium etli. Rhizobium species, Rhizobium species, Rhizobium etli, Rhizobium etli, Rhizobium species, Rhizobium giardini, Rhizobium etli, Rhizobium etli. So,
if I didn't tell you where I got this protein, it's a mystery protein, what would you say is probably, what is the source of the organism of this protein? Where did I get it from? Ví dụ như trong trường hợp cái bạn của mình các bạn như cái đoạn trình bày lại này cái protein là đều lấy từ cái con glucobion hết. Như vậy nếu ví dụ như cái đoạn trình tự mà lúc đầu đặt cho thầy chưa nói là thầy lấy từ con nào hết thì theo như vậy nên chị sẽ thấy là nó cái đoạn trình tự này chưa biết của mình nó có nguồn gốc của con nào. Some kind of rhizobium, right? It's logical. So, we identified what is the function of this protein and also where it came from. Now, what do these numbers mean? Very briefly, the score is how much the query and the hit are similar. So higher score means more similar, more matches, less mismatches. Những cái số liệu này nó có ý nghĩa gì? Ở cái điểm cho nghĩa là nó miêu tả cái mức độ tương đồng, điểm này có thêm nhiều điểm tương đồng. Query cover means how much they are aligned. So if we go back here, so if our query is the 100%, the query cover means how much of the query does the hit cover. So these guys cover 100% of the query, or this one maybe 98% of the query. These sequences cover less, maybe 50%. Cái query score này là cái cho mình biết là cái đoạn mà trong cơ sở dữ liệu nó chiếm các bạn không nó phụ nó chiếm được bao nhiêu trong cái đoạn trình tự của mình. So that's the score, that's the cover. E-value is very important because whenever you write or you present your results, or you tell somebody, my protein is similar to this protein, you will always have to say what is the e-value, because similar is not scientific. It could be more similar, it could be less similar. You have to say it is similar with an e-value of 0, with an e-value of 10 to the minus 160. You have to say, my sequence looks like this sequence, and this is the e-value. Thì trong khoa học mình không thể nào nói là cái đoạn của mình giống cái đoạn trình tự này không, mình phải có thêm cái giá trị y này là để nó biểu lộ cái sự giống nhau của đoạn trình tự này của mình với đoạn trình tự kia. Vì đây thì nói mình so sánh đoạn này giống đoạn kia thì kèm theo cái y-value của nó. And 3e minus 178 actually means 3 times 10 to the power of minus 78. So that's almost 0. Cái điểm mà 3e giờ đó là 3 nhân cho 14 thì mấy. What does this e-value mean? E is short for expectation. And this number means how many times do we expect to find such a similarity by random, by chance, by luck. If the similarity between this sequence and our sequence is just luck, just random, just chance, then the e-value will be very high. But if it's not by chance, if there is a reason, if the similarity between the query and the hit is real,
it's not just luck, then the e-value will be very low. Thì nói là cái chỗ evaluation này có nghĩa là gì? Là ví dụ như là cái trường hợp cái đoạn trình tự của mình đó là do ngẫu nhiên, do tình cờ mà nó giống với lại cái đoạn trình tự trong dữ liệu thì cái evaluation nó sẽ rất là cao. Còn nếu như không phải ngẫu nhiên mà nó có lý do nào đó để nó giống nhau thì cái evaluation nó sẽ thấp. So when we want to find, if I ask you, what's your name? Yao. Yao. I want to find the sequence in the database which looks the most like my sequence. Like almost like they are brothers. Which one will I choose? One with a high score or a low score? High score. Will I choose one with a high cover or a low cover? High cover. High e-value or low e-value? Low. Perfect. You can be a professor. So, these are what the numbers mean. And the identity, we still have the identity, 99% or 97%. The identity is the percentage of the amino acids, the percentage of amino acids, which are a match. Là cái AND là cái phần trăm của cái số amino acid này giống với lại cái trình tự của mình. So, we have a lot of different If we go down to the alignments, these are the actual alignments and the results are the same results. First one is that sequence that was the first. This one is the best match. So in every different section, we have the same results. First in the color, then in the words, and now in the alignments. It's always the same sequences at the same arrangement. Thì ở đây là cái bảng kết quả của Ahtphcm. Thì trong mỗi cái phần của cái trang này á, thì những cái trình tự đó được sắp xếp theo cùng một vị trí. Ví dụ như cái bảng kết quả phần nào đoạn nào với kết quả đoạn tên nó với cái bảng kết quả này là những cái đoạn đó là nó nằm ở cùng một vị trí. And now you can see this is the sequence that we have seen up there that looks most like our sequence. We have the name, we have the organism, we have the accession number of the hit, the length in amino acids, we have the score, high score is better, expect that's the e-value, low e-value is better. We have the identities, that is, what is the percentage, how many matches, and you see that almost all of them are matches. Now, what is this? Why do we have so many lines? What does it mean? Well, first of all, we see that because our screen is short, we've taken our sequences and cut them. So it's all, from here to here, it's all one big sequence, but we cut it. This one should be here, this one should be there. So we start here, we end here, this is amino acid number 60, and we go here, this is amino acid number 61. It's the same sequence. We just don't have enough space on the screen. Cái điểm, cái score càng cao thì càng tốt, cái error càng thấp thì càng tốt. Là hỏi là tại sao đây mình lại có nhiều cái dòng như vậy? Và trước khi trả lời thì giải thích là
Remember the alignment? These are the alignments. This is the alignment. The top row is the query, our query. The bottom row is the hit from the database. And the middle row, the second row, is the agreement. So, if the query has A, alanine, and the hit has A, alanine, then in the middle the agreement will be alanine. If they agree, if both of them agree, then we write that amino acid in the middle. If they don't agree, for example, here we have V, here we have A, they don't agree, so we have nothing in the agreement. Dạ. Cái đoạn trên còn đó là đoạn của trình tự gen của mình, còn đoạn dưới ở thứ ba là cái đoạn trình tự trong cơ sở dữ liệu, và cái đoạn ở giữa đó là cái đoạn mà agreement, có nghĩa là những cái tại những cái amino acid này giống nhau thì đoạn điền và địa chỉ đó là thành cái đoạn đó. Are you sleeping yet? I tell this to my children before bedtime and they go to sleep very well. So, apart from the alignment, we have many links. We can go, if we click here, we will go to the database page of this result. If we click here, we go to the page of N-acetylglucosamine transferase in the gene database, where we have much more information about this gene. If we click here, we go to the page of identical proteins to our protein. Bên cạnh cái tác cạnh này mình còn có nhiều cái link trên đó, mình click cho mỗi link nó sẽ đưa cho mình tới một cái trang mới, là một cái mỗi trang là một cái loại cơ sở dữ liệu. And what I want to show you further is, let's take one hit that is less similar to our query. So again, our sequence is on the top, here, 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 here. The hit, the sequence from the database, is at the bottom, here, here, here. And in the middle is the agreement. And we have several stages. If the query and the hit agree, here it's H, here it's H, then the agreement will say H. If they completely disagree, there will be nothing. But what is the plus? What do you think is the plus here? What does it mean? What does the plus mean? It's partially agree. Okay, very good. Mấy cái đoạn ghi này So là sao?